Konnichiwa, what's up mga Tomodachi? Gab here, back at it again with another vlog, and for today we're gonna build our mechanical keyboard. Ang i-build natin na keyboard ay itong ACO ACR64, which is a 60% mechanical keyboard. So sa mga hindi po nakakaalam, maraming sizes ng mechanical keyboard or keyboard in general. Meron tayong full size, 10 keyless or the TKL, 75%, 65%, 60%, and so on. So kung mapag-isipan nyo na gumamit ng mechanical keyboard, marami kayong sizes na pwedeng pagpilian. At the time of recording this video, nabili namin itong ACO ACR64 for around 3,190 pesos sa Rotobox, Philippines. Ilalagay ko sa description box yung kanilang Shopee link. And also, shoutout to Rotobox Philippines. Thank you so much for the fast and safe delivery. Without further ado, i-unbox and i-assemble na natin tong keyboard. For the switches naman, ang gagamitin natin is itong ACO Vintage White, which is a linear type of switch and meron siyang 35 grams of actuation force. Sa mga nagtataka ko ano sinasabi kong linear and grams, maraming type ng switches for the mechanical keyboard. Merong tactile, clicky, and linear. And yung tatlo na yon, magkakaiba din yung tunog niya. For the actuation force naman, yun yung bigat kapag ka pinipindot mo yung switch. So, depende sa switch, depende sa brand, magkakaiba yung grams na meron sila. Merong 40 grams, 55 grams ng actuation force. So, before kayo bumili, make sure na isi-search nyo muna yung switch na gusto nyong bilhin. Now, para sa ating keycaps, ang gagamitin natin ay itong cherry profile na Evangelion theme. So, kung maraming types ng switches, marami din types ng keycaps. Pero ang madalas ko na nakikita is itong cherry profile, XDA, OEM, and yung ASA profile ng ACO. Ilalagay ko na lang dito sa screen yung ibang keycap profiles. And we are done mga Tomodachi. So, ito na yung ating keyboard. Overall, madali siya buuin and at the same time, masaya din siyang i-build. So, ayun. So, dito sa build na to, hindi na tayo gumamit ng ibang mods kasi meron na siyang kasamang foam sa loob. Tapos, hindi na rin ako nag-holy mod din sa stabilizers kasi happy naman ako dun sa tunog ng stabilizers niya. So, last but not the least mga Tomodachi is yung sound test nitong keyboard.
That's it for this video mga Tawadachi. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like this video and subscribe on our YouTube channel. See you on our live stream. And as always, take care and stay safe. God bless us all. Gab out.